Shri Study Circle. Daily use small sentences. ఇదంతా నీ వల్లే జరిగింది. All this happened just because of you. All this happened just because of you. ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉండడం నీకు అంత మంచిది కాదు. It's not good for you to stay here alone. It's not good for you to stay here alone. నేను నీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. I have told you many times. I have told you many times. ఆమె వంట చేస్తుందా లేదా? Will she cook or not? Will she cook or not? నాకు నచ్చింది నేను చేస్తాను. I will do whatever I like. I will do whatever I like. నాకు ఇప్పుడు ఆకలిగా లేదు. I am not hungry now. I am not hungry now. నేను ఏదో అడగడానికి వచ్చాను కానీ మర్చిపోయాను. I came to ask something but I forgot. I came to ask something but I forgot. ఇప్పుడు కాకపోతే మరి ఇంకెప్పుడు? If not now then when? If not now then when? నేను దిండు లేకుండా పడుకోలేను. I cannot sleep without a pillow. I cannot sleep without a pillow. నీకు నా ఫోన్ నంబర్ ఎవరిచ్చారు? Who gave you my mobile number? Who gave you my mobile number? నువ్వు అతడికి నా ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకు ఇచ్చావు? Why did you give my mobile number to him? Why did you give my mobile number to him? మీకు పెళ్ళై ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతోంది? How long have you been married? How long have you been married? నాకు ఆకలిగా ఉంది, త్వరగా అన్నం వడ్డించు. I am hungry, serve the rice quickly. I am hungry, serve the rice quickly. నువ్వు ఆఫీస్ నుండి ఎప్పుడు వచ్చావు? When you will come home from office? When you will come home from office? అది అక్కడే ఉండాలి, సరిగ్గా చూడు. It must be there, look properly. It must be there, look properly. నువ్వు ఎందుకు అంత దిగాలుగా ఉన్నావు? Why are you looking so worried? Why are you looking so worried? మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? What are you talking about? What are you talking about? నాకు దీని గురించి ఏమీ తెలియదు. I don't know anything about this. I don't know anything about this. అతడు మా దూరపు బంధువు. He is my distant relative. He is my distant relative. వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలి? What should I tell them now? What should I tell them now? ఇదంతా నీ వల్లే జరిగింది. All this happened just because of you. All this happened just because of you. ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉండడం నీకు అంత మంచిది కాదు. It's not good for you to stay here alone. It's not good for you to stay here alone. నేను నీకు చాలాసార్లు చెప్పాను.
I have told you many times. I have told you many times. ఆమె వంట చేస్తుందా లేదా? Will she cook or not? Will she cook or not? నాకు నచ్చింది నేను చేస్తాను. I will do whatever I like. I will do whatever I like. నాకు ఇప్పుడు ఆకలిగా లేదు. I am not hungry now. I am not hungry now. నేను ఏదో అడగడానికి వచ్చాను కానీ మర్చిపోయాను. I came to ask something but I forgot. I came to ask something but I forgot. ఇప్పుడు కాకపోతే మరి ఇంకెప్పుడు? If not now then when? If not now then when? నేను దిండు లేకుండా పడుకోలేను. I cannot sleep without a pillow. I cannot sleep without a pillow. నీకు నా ఫోన్ నంబర్ ఎవరిచ్చారు? Who gave you my mobile number? Who gave you my mobile number? నువ్వు అతడికి నా ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకు ఇచ్చావు? Why did you give my mobile number to him? Why did you give my mobile number to him? మీకు పెళ్ళై ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతోంది? How long have you been married? How long have you been married? నాకు ఆకలిగా ఉంది, త్వరగా అన్నం వడ్డించు. I am hungry, serve the rice quickly. I am hungry, serve the rice quickly. నువ్వు ఆఫీస్ నుండి ఎప్పుడు వచ్చావు? When you will come home from office? When you will come home from office? అది అక్కడే ఉండాలి, సరిగ్గా చూడు. It must be there, look properly. It must be there, look properly. నువ్వు ఎందుకు అంత దిగాలుగా ఉన్నావు? Why are you looking so worried? Why are you looking so worried? మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? What are you talking about? What are you talking about? నాకు దీని గురించి ఏమీ తెలియదు. I don't know anything about this. I don't know anything about this. అతడు మా దూరపు బంధువు. He is my distant relative. He is my distant relative. వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలి? What should I tell them now? What should I tell them now? Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching.